Yajja n'ampita n'antuuza wano n'abaako ebigambo bya ŋŋamba ssebo w'ekitiibwa owummudde n'enkulayirira nja kutambulira ku ekyo ekisookera ddala okulemera kw'abo abannonda n'ekyo kye baagala ku lwa Katonda n'ensi yange. Ssaabasajja Kabaka awangaale, nsaba mu bufunze muganda wange mujje tugende tupeyinge respect eri mukadde waffe ne muganda wange kojja wange Kasule jangu tuwerekere mukadde waffe. Ssebo neyanziza omukisa gumpeeredde. Baga nti munnabyabufuzi omumma emmere n'omuwa akazindaalo. Let me proceed with my few remarks. As the senior-most person here and representing government, I want to bring the condolences of the whole government, led by His Excellency the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni, and all members of Cabinet, to the family, to everybody who has known the late Kasirye Ggwanga in one way or another at this loss. Kyanaku kyenjegene ebeddewo nga tuli mu kiseera kino ekizibu, ffenna ekifaananya nga bwe tufaanana nga tutunuulira mu bukookolo. Otherwise, we would have seen what Kasirye is and what he has made it to be in this country. I know that Cabinet would have been here in heavy representation, but again, because of these limitations. Even now, I'm scared that when these images go on the TV, we may be charged for breaking the rule, and the police is here. I hope they don't charge us as we walk out of here for breaking the rule of the numbers. But this is all because of what General Kasirye, the legacy he has made, and what he has been in this country. About his military history, the CDF has ably covered that. About his contribution to his kingdom, the representative of the Kabaka made a very good presentation of that. And about his contribution and what he has been in the military can be seen by the size of the generals, the number of the generals here, and the militaries here who are here now, who would have been even more than this, but because of the limitations. I want to thank the Army for being a family, a good family. Njagala banna ab'amagye tubakwireko mu ngalo, kubanga ab'amagye family nnungi ddala. Era bw'obanga obadde nayo omwana eyo nga tannayingira mu magye, kankuba akalango mubuteekeyo mu magye olabe obulungi bwa uniform, olabe obulungi bwa magye. General Kasirye Ggwanga has worked as a military officer, and he has not let that down. He has not let the officer corps down. He has been, and he has made a good account of himself and even the officer corps of the army. Kasirye loved the army. Yamagye yali agaagala nga gamuli musaayi, teyayingirayo kumala bumazi biseera kamale gagenda. He went in the army because of what happened, but after that he loved the army, and he has really been a real soldier in all aspects, whether in his work, whether in his talk, whether in his behavior, whether in his way of reaching out to people. He has been a soldier. So for you who are soldiers here, love the job, love what you are doing, feel good for what you are, because that's what you choose to do. Kasirye never, he has not used the military, or even his positions you have heard. He was a director of barracks from 1986 to 94 for 8 years. You would have expected him to have got so many properties which belonged to the army then, or even had the big mansion here. That was not him. Teyagoberera byafuna, teyagoberera nnyo byakufuna.
because I remember at that time we had even words like primitive accumulation of wealth. He did not go into primitive accumulation of wealth, although he even had the opportunity to do that. He lived a humble life, but a productive life, and that's what he has been. So I want to thank God for the life he has given him to us, the time he has given him, the family he has been able to raise, the friends he has made. If anything, Kasirye will be remembered for the lives he has touched, because there are many, many. As we were coming, you could also see, all the way from Mityana, I would see that really people are urging, they are yearning to be here, but because of the limitations. He has touched many lives. Yesterday I was talking to some people. He has educated many children who are not here, some of them. He has been an inspiration to many people. So I want to thank God for that life and what he has enabled him to do. And above all, he has lived with integrity, with total commitment to service, and not driven by material things. There was also one person would call Namwatulira. He would tell a king, you are naked. That was him. He could tell. He would not hide. I remember one time when we had some issues, and he, as a presidential advisor, he went to the president, and when he came back, he told me, Mugambye, be Mugambye, era bitegedde. And that was him. So he could tell, he would not preserve his advice, and he gave his advice genuinely. So I want to finish by appealing to the family. Irene and Tim, Dad has loved you. He has loved his children. He has been very proud of you as children. Please, please, take all that is required to keep this family together. Tata abagadde nnyo, abadde ayagala nnyo abaana be, abadde aboogerako nnyo all the time, tubasaba mufube nnyo okulaba temusigala nga family. Tetwagala kulaba byetulaba ku mativi gano gabukedde agataliiko nfuufu, tetwagala biraba mu famire ya Kasirye. Mumuwe ekitiibwa nga mukola ekyo kyeyabasigamu ng'abaana, kubanga abasigamu ensigo nnungi, abagaidinze bulungi, ate abalekedde emikwano. Mutambule n'emikwano, mukulu Nowanyanzi mukwano mulungi, Omukolo birigwa lwakwate yababulidde lwaki baali bamuyita Rocky, kayimba ke ka Rocky tonde kando za kekamisanga Rocky. So he has left friends whom you can actually talk to and who can give you advice. So please don't let him down, don't let his legacy down, keep the fire burning. I want to end by wishing General Kasirye Ggwanga, what can I say? You have lived your life, you have loved your job, you have exhibited what you set out to do. As a shining star, you are setting home. God bless you, and God gives you eternal rest. The President has sent a condolence message of 10 million to the family. Irene, come and pick this message. Nalina mukulu wange Nkoyoyo alina akayimba ke yayimbanga, tuli mu lugendo tutambula tuddayo ewaffe mu ggulu. Olwaleero lulwo enkya lwani lwange. Mukama akuwe ekiwummulo eky'emirembe, Mukama akutambuze bulungi, Mukama akusasule byonna ebirungi by'okoze ku nsi, n'ebyo ebizibu ebibi abikusonyiwe. Tambula mirembe.
Thank you, the Chief Mourner. Next on the program is an activity that I will request the Honorable Minister first to demonstrate. But before demonstrating that, there is an administrative arrangement, because once we go into prayers, it will be prayers, then the military, and then to the grave. So administrative arrangements are going to be made right now. Then I will demonstrate the wreath and we proceed. Madam Grace. Thank you, Dale. The Chief Mourner, CDF, Bakitafe Mukatonda, bakungubazi bannange, mwenna abali wano ndowooza muwa obujulizi nti okuggyako e Buganda ekigamba nti oluganda kulya olugenda enjala jeno teyali yagadde muve wano nga temulina temulidde to an extent nti yasitukanga n'atufumbira ku kyokulya. N'olwekyo mbasaba busabi twategeseewo Sebo Chief Mourner nkimanyi nti tudduka ffenna okukwata kafyu naye bwe tuva emagombe tunabeko mu ngalo mukwateko akantu katono mudduke mugende. Eyo ye administrative message gye bansabye okuwa. Ekyokubiri mpozi office ya presidency tulina departments nyingi nabadde naannouncingze obukadde 5 naye ekyomukisa requisition gye twabadde tukoze obukadde 10 bulabise era ne babundeetera. Nsaba kubukwasa Irene ku lwa family ne message gye baweereza mu buwandiike. Sijja kuddamu Chief Mourner kyagambye naye challenge abaana gye mulina nga family ejja kubeera nnene nnyo okufiitinga mu ngatto za ddadi, naye naffe tweyamye nti tujja kutambulira wamu nammwe. Mukama abagumye amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Abakungubazi munansonyiwa banaye ensonga eno tulina gibuusa maaso. Ekigambo ky'obulwadde buno obuliwo abantu tutandise okulabika nga abakizanyiramu. Bwe batugamba okwambala masiki tuzambala nga necklace oba weerimba wekka kubanga obulwadde bujja kukwata gwe. Ekibi ky'obulwadde buno obutalinga buli obwatukwata emabega eri obwalinga bututawaanya ti buno bw'okatwala kakwata famire yonna. Saalumanya n'obwana naki oba otaata okajje bweru oba maama okajje bweru famire yonna. N'olwekyo bannaye tubeere beegendereza mu nsonga eno, tugoberere amateeka. Masiki eno batugaa tugyambale n'ennyindo ebuliremu, kuba ennyindo bwe tebuliramu ate ng'ayivaamu olunyiranyira olugwa ku bintu ate oba teweekuumye n'abo abakuli mu maaso. N'olwekyo tulabe nga masiki tuzikozesa okusinziira ng'amateeka bwe gatulagira. Ennaku zino bw'oba tolina nnyo kikutwala wa munno tomukyalira. Oyinza okwagala ogenda omulabako eddakiika 3 ate n'agendera ddala n'otoddayo omulaba. Kandi n'ebyokukyalakyala nabyo ndowooza tubikendeeze tubeere nga twekuuma. Obulwadde bwo gye buli si byakuza bannayuganda baga twagala kulabako. Ebyokulabako mu bibuuzo ab'e Brazil mulabe bye balabyeko. N'olwekyo ndowooza nti naakukankayiseewo nga tuli mu nsonga ng'eno tuleme kwerabira, twekuume ekirwadde kino kikyaliwo. Mwebaleni. Tweyanziza message eyo. There is an instruction, and this is from the will of the late. The way of putting on wreath is going to be different, and we are not going to do otherwise. When you are given a wreath,
Because the chief mourner is going to lead us, the soldier will give the wreath, then you will pay your respect with the wreath and pass it over to the next soldier for safe custody. For officers who have to salute, the wreath will be given to you. You hand it over to the soldier and salute. Unlike in the past where we have to put on top of the casket. Honorable and Chief Mourner, I request to lead the different groups I will read. Badde ngamba okutafaananako nga bwe tukola bulijjo, abajja kuweereza ekimuli, oweereza respect yo okikwasa omusirikale, so si kukiteeka ku kasiketi waggulu. The CDF. The CDF will represent the entire institution of UPDF. Thereafter, the Deputy IGP, the Honorable Member of Parliament Mityana, the Honorable MP Mityana, the Honorable MP Maj Gen West, the Honorable MP Kalungu West, the Honorable MP Busiro West, the Honorable MP Nansana. Or honorable, any other honorable MP I have left out, kindly. Honorable MP Mityana, Honorable MP Narwanga Busuju Karuhanga Busuju Karuhanga. The chairman LOC5 Mityana and Mubende, RDC Mityana ne Mubende bonna webali. Sorry. Representative from the President's office. The wreath from Dr. Caballo can also be delivered at the same time. One representative of the Friends, Mr. Nyanzi. Irene, you will lead your team again.
The children, please. Only the children. After the children, we shall have nieces and nephews. Then we shall have uncles and aunties and in-laws last. So the children. The children, just stand behind the Irene. The niece and the nephews are done. Uncles and aunties. Who is leading the uncles? Uncle Chairman, Mr. Male or Mr. Male. The one leading the aunties should be ready. Who is leading the aunties? After the uncles, after ngaba uncle bamaze. Mama. Ngaba uncle bamaze. The in-laws, anybody leading the wako? The wako, quickly, you are the last group. Irene, I will request you to Irene, General Saleh had given some Mabugo, and I'm reliably told that they are here, and you can receive the 10 million. Going to hand over to Irene. The 10 million mentioned in the letter from General Saleh. That marks the end for the wreath. Now, without much ado, unless any other, this was a wreath. You can take it. You can take it. It's out of protocol, but that is the wreath from General Saleh. Very quickly, we are going into prayers. I'm going to hand over to the church. But when I hand over to the church, it will be after the church to the regimental burial. So I will not have any other opportunity to mention to you that a Major General rank is buried by his rank mate. So the sword bearers are Major General S. Kawaga, 1st Division Commander, Major General S. Kiwanuka, Office of the Joint Chief of Staff,
Major General J.K. Tumuine, Camp Commandant, Major General M.D. Sentongo, CPW Headquarters, Major General C. Kazora, Kaweweta Cantonment, and Major General S. Waswa, Operation Wealth Creation. While the pall bearers are Colonel S.S. Mulindwa from CPP Headquarters, Colonel C.M. Kayemba, CMI, Colonel F. Chakonye, 1 Division Headquarters, Colonel P. Semakula, DTI, Colonel G.K. Mwanguzi, Operation Wealth Creation, Colonel Oru Kogota, Director Psychological Operations, and Colonel T.A. Simwe from CPA. Dear mourners, I now hand over to the church to proceed with the next segment of this program. My Lord Bishop. Twagala okwebaza Katonda olw'ekiseera kino gye tumaze ebyonna bye tuyiseemu. Ebigambo bino njagala tuddemu tubinyweze. Nze kuzuukira n'obulamu, akkiriza nze newankubadde ng'afudde aliba mulamu, na buli mulamu akkiriza nze talifa emirembe n'emirembe. Sebo Chief Mona, Kado waffe eya General Katumba Wamala wa Central Buganda Diocese, n'abakristaayo bonna abali wano, n'abantu ba Katonda, twagala okutuusa okusaasira kwaffe eri President wa Uganda okugibwako omusajja ono mbagubagu nga bwe mutuulidde. Nkimanyi nti ekkanisa kati esigaze ekiseera kino, naye munaatusonyiwa katono nnyo bwe kanaaba keeyongeddemu kubanga obudde bwo bulimidde wakati awo, naye tujja kuba tukwate obudde. Kadde waffe Chief Mona njagala kutegeeza mu 1979 twali tukyali bato, omusajja ono n'ava e Tanzania nga bayingidde bagoba Idi Amini ne batuuka Namukozi awo we tuzaalibwa, ne twagala okudduka ne kitange ono wanzaala awamu ne maama ali wano Edisa. Naye omusajja oyo n'ava ku kimotoka n'atugamba temudduka, nze Kasirye Ggwanga ssebo taata sinna buli agwe wansomesa, n'agamba ntuleese emirembe. Yajja atadde omunwe gwe ogwa sigala nga afuuwa nga naye tuli buto, naye n'aŋŋamba nti gwe wadde nywa sigala naye kitaawo yanjigiriza yampa ekigambo discipline, gwe tonywanga sigala aye tonywanga walaginzika walagikampoomera, naye gwe tokakolanga ki. Kale ebigambo ebyo mbijjukira nnyo ku musajja oyo. Mukadde waffe Chief Mona bwe nfuuse omulabizi wa Central Buganda omukulu oyo yankubira essimu n'aŋŋamba sirina budde bujja e Kasaka, naye fuba nnyo okwagala Katonda wo n'eggwanga lyo, era njagala nkutegeeze manya obuyinza gye buva. Omusajja oyo nga bw'ayogera, pulezidenti w'eggwanga lino ali omu, mwagale nnyo olyoke olaba obuyinza bwe bukusanyusa
ate oyagalanga nnyo Ssaabasajja Kabaka. Wano wenjagalira ssebo minisita okwebaza kubanga ebigambo ebimu bye tuzze nga tusaba pulezidenti ate nga biyita mu ofiisi yo, weebala oluguudo olwo olujja ku kkanisa enkulu ya Central Buganda. Era singa abantu bano balina engalo bandikubiddeko mu ngalo nga twebaza pulezidenti. Twagala okwebaza kubanga omusajja ono yannungamya okutegeera obuyinza gye buva. Nange ne mmanya pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yalina ebintu bino era bye musabye ayanukula kubanga ne tractor nayo nazo azituwadde era kweziri ku lusozi. Twagala ssebo otutuusiza okwebaza kwaffe kubanga n'ennyumba y'omulabirizi agiwagidde naye eri mu giya nnene eneetera okuggwa. Ebigambo bino byonna mbyogera olw'omusajja ono yandaga omumuli ng'era teyeerya nkuta, ayogera mazima meereere, ebisinga obungi abamu nga bibakaayirira. Era njagala omwebaza COVID-19 bwazze akutteyo ku muggo wano e Mityana, naye njagala okusaasira abaakubwawo ku muggo naye abadde abakuba lwa bulamu bwammwe. Mbasaba omusajja ono tumusiibule mu kitiibwa ekimujyamu. Njagala okutuusa okulamusa okusaasira okuva wa Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda asaasidde ennyo okufa kw'omusajja ono Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu eyantumye okutuusa okusaasira kwe. Njagala okutuusa okusaasira okuva wa Bishop Emeritus Jackson Matovu era naye asaasidde, era ne Bishop Emeritus Kefa Samuel Kamya naye bwe bazirunda n'omukulu ono naye asaasidde. Ssabo minisita kyembadde neerabidde okutegeeza ti n'ekyuma kya kasooli kye twasaba ssebo tuvuddeyo nga bakiteekayo wakyayise mu NADS n'ekya Central Buganda. Njagala kunyweza abali wano mutegeere obulabirizi buno bwa Central Buganda naye ekitebe kiri Kasaka Gomba. Busujja ono yeegatta ku Gomba ne Butambala n'Empigi ze disitulikiti ezo Mityana mukonjobolako. Kale no kyenva ntudde n'omulabirizi w'e Mityana naye busujja ono si wuwe wange bannange. Kale no tufiiridde omusajja ono Namige abadde omusajja akola emirimu, era njagala mu kiseera kino bassebo ne bannyabo obutalwa mu kiseera kino ekyokusaba mpita omulabirizi w'e Mityana atuuse okusaasira kwe, n'oluvannyuma nja kuleeta omulabirizi Bishop George Sinabuya ne maama yimirira bakulaba oyo maama yanzaala oyo. Ndi mwana wa kusatu, ono ekitange yanzaala naye yasooka okubeera omulabirizi wa Central Buganda eyasooka. Bishop mu Matovu n'amuddirira naddako, nze ndi wa kusatu. Si byansikirano naye Mukama bw'atyo bwe yakikola. Kale n'omuwuliranga ne Pulezidenti Museveni ng'asikiddwa temukyewuunya, mumanyanga nti nange bwe ntyo bwe najja. Kale baganda bange mwenna abali wano njagala tusaasire omusajja oyo alese abantu bangi, era Irene Mukama akunyweze, manya nti naffe gye tuli tukulabye tunatambula naawe ne famire. Kampita omulabirizi w'e Mityana atuuse obubaka obusaasira eri abantu bano bonna, n'oluvannyuma tunaayimba oluyimba mpita omulabirizi Bishop George Sinabuya eyasomesa omusajja oyo era yamugunjula mu bigambo byonna. Mukama abeere nammwe. God is good all the time. Basewo ne bannyabo mukadde waffe omulabirizi owa Central Buganda, mukadde waffe Bishop Sinabulya ne maama, mukadde waffe akulembedde omukolo guno General Katumba Wamala, awamu n'abakulu mwenna abali wano. Njagala okutwala omukisa guno okutuusa okusaasira kwaffe eri famire ate era n'ekitundu n'eggwanga lyonna olw'okuviibwako omusajja ono ayogeddwako ebintu ebingi
njagala okumwebaza mu bulamu bw'abaddemu n'asobola okukola n'okutuukiriza ebyo ng'ate abituukiriza n'okwagala. Ekintu kimu ekinkuteka ennyo ekikulu ennyo kye twetaaga ennaku zino mba njogera eri abantu, ekigambo eky'okubeera n'amazima. Okubeera n'amazima kye kiyinza okukyusa eggwanga lino ne ligenda ku mutendera omulala. Singa tubeera n'amazima, buli muntu wali mu maka, ku mulimu gw'okola ne mu nsi muno mwe tuwangaalira. Kale nno bwe tunaakola ekyo ne tukitwala kyabadde akola, kijja kutusobozesa okukyusa ensi eno. Ate era ensonga endala nga mmaliriza, nali naakateekebwawo na kino ekirwadde ne kiyingirawo. Ekintu kye nzijjukira ennyo Gen Kasirye Ggwanga ono, Maj Gen Kasirye Ggwanga ono, kwe kubeera nga abadde ali wamu mu lutalo olw'okulwanyisa ekirwadde kino. Era abantu kafyu bamu Tyo bwe bikyatambula tukyagenda maaso n'okubalaga ebintu nga bwe bitambula. Wano we tuli tuzeeko ko ebweru ewateereddwa bannaffe abasirikale abagenda maaso n'okulabika nti batangira abantu, okulabika nti batuuka eri olwa scientific balio gye tulina oba gye tuliko, kubanga tuli mu biseera bya COVID-19. Kakati kye tugenda maaso n'okulabika nti usako mu kiseera kino, naye nga obudde bwonna tugenda kubanga tuddamu okwegatta ku bannaffe abagenda maaso n'okusaba Saidi wali mu maka guzi. Tukyali butereevu, tukyagenda maaso n'olaga ate ensonga nga bwe ziyingidde wano ebweru, naye nga omugenzi abantu bangi abamumanyi. Abantu bangi abamumanyi bye bamwogerako bingi nnyo nnyo nnyene ddala ku kyalo, abakula naye, ababadde naye, abawangala naye, bingi bye bamwogerako. Kasirye Ggwanga bingi bye bamwogerako, abamadde bamumanyi okuva oba olya mu buto paka kati. Sebo tusanyuse okulabika nti tukwegaseeko, tuli butereevu ku Sort TV. Omugenzi bingi bye bamwogerako, naye nga ggwe biki by'omujjukirako? Byemujjukirako bingi. Amanya gange nze Lugolobera Ernest Kigere, nga ndi musajja wa Nvuma, nga mu buufu obwo ndi wasiga lya Gite Nansangwa Kasirye Ggwanga mwava. Kasirye Ggwanga mu mutuba gwe ogwa Lusundo babadde batuyamba nnyo ku kika, nga wabeerawo fe tulina naye nga babeerawo okumanyagana kumpi buli mwaka. Ajja ne tumugamba ssebo twagala nte, era nte butereevu agikola ki, agituwa, naye nga kyasinga otukubiriza atugamba tuli bana tetwagala kukola. Era nga awakawe bukyalawo waliwo ekifaananyi kya faamu ye ng'abagamba mulina okulima kino, mulina okulima kino, mulina okulima kino. So mu buli lwogenda yakuwa magezi ga kulima
ng'akwekolerera obeera independent oleme kubeera mu kusabiriza ng'akubiriza n'abaana baffe abato naddala abasika obutetundako byabwe olusika bwoti ogenda okulaba omwana atunze olugira bwati nga bw'atunda ate agula booda at the end of the day kati ebya booda ndowooza obiraba tezikyakola so ng'atukubiriza okuba nti ettaka tulina okulikuuma ng'atujuliza faamu ye eri saidi z'emukono batwalayo n'abalambuza wano miti wano ki n'abakozi be bambi abali ku faamu nga abalabirira bulungi era nga bakola so nasemba okumulabako mwaka nga gumu nga tugenze okumwegayirira atuweeyo bokwegamba omutuba ogwo gwa Lusundo ne mwami Tone ne mukulu owatuweereza nga bwekigamba nti mwaka gutuuse tugenda bugenzi tutawaana kusaba ate ente eriddawa babadde batuyamba nnyo ku ngeri eyo ng'ate n'ekika kyaffe bakiwagira nga ku sayidi eyo nga tetukaaba babadde bawagizi ba kika era Kyaddondo okusaasirako yakutuusiza ne Katikkiro Festo Lwanga yadde situukidde ddala wali wennyini naye omutima gwange mumativu nti tinziise ssebo atweyanza nnyo atweyanzege tukyagenda maaso n'obatuusaako ku bantu ab'enjawulo nga baliko bye boogera ku mugenzi Kati Gen Kasirye Ggwanga nga bwetulinda okulabika nti ate tuddayo ku mukolo ogw'okulabika nti asiibulwa tuli butereevu ku SOT TV biki byoyogera Kasirye Ggwanga byomujjukirako? Nze omwami Kasirye Ggwanga kojja wange ddala mama wange mukulu we nkulidde mu mikono gye yankwatako nga ndi mu P6 up to senior 4 nga ndi mu mikono gye naye abadde musajja mulungi nnyo ng'abuulirira ateekamu empisa ate nga akuyigiriza obuvumu kwanze no faamu gy'olaba nali mbaddeko maneja waayo nga ndi mwana muto nabeera nga nali nawummula mu third term yange ya senior 3 I was a manager here nankwasanga ssente nga nkola emirimu kwegamba nga ndaga ekyokukola nga kwa advice abadde taata goge mazima nga mbulira mu bintu bingi nnyo n'entalo zange mbadde nga n'ebizibu olumu ku mirimu nga muleeta nanwanira nga mundu yange mmenye nga mwesigira ddala nnyo so musajja oyo ye tumusubiddwa nnyo. Nga gwoyinza kuba nga wasemba ddi okumulabako okumuwulizaako oba okumanya ku bimufaako? Jeno nasemba okuinterfacinga naye directly kwali kuziika we Katakala mwaka ndoza myaka nga 3 emabega twali tuziika bamu bamama baffe abamu second born wa bamama Aunt Helen we nasemba okulaba Gen Kasirye Ggwanga physically nitunyumyamu awo ngera nga bwomanyi oliko okola biki okyali mu kusomesa ne twogera nga manko nkyabirimu tutambuliziganya yangu obiveemu ebyo tupange ebira jankufaamu ngamba ebyafaamu nabikoowa kozi ngompangira byebweru. Tweyanza nnyo tweyanzege mu kiseera kino tugenda kubanga tuddayo twegatte ate kukusabira Kasirye Ggwanga wano ewakaawe wetuli saawa zino katuddeyo atuwulire abasumba bwe bagenda maaso n'okumusabira mu kiseera kino. A man who is not lovable according to his characters. And I ask you to God for your perseverance, for bearance to this man, Maj Gen Kasirye Ggwanga. Abakulu mwenna abali eyo mu gavumenti eya wakati n'eya Buganda bada saagala kubaddamu naye siyinza kwerabira bakama bange abalabirizi. Nze ndi musajja eyeewumulira edda. I'm retired yet, I'm not yet expired, but I'm still standing. Nalibadde siyinza kwibira mu ngalo efaanana bw'eti nempa n'obubaka ku musajja afaanana bw'ati omuzira. Seba omulabirizi wa Central Buganda weebale kunzikiriza okubaako kye njogera ku musajja ono. Mukadde wange omulabirizi w'e Mityana weebale nnyo kubanga musharinga obulabirizi okubeerawo. Abalabirizi bangi baali badde wano nga n'abasirikale abalala bonna naye ekiseera kino Katonda yakirina mu mikono gye. Gwali wano weeyagale kubanga sigo wali badde wano. Amanya gange bagogedde
nenze nina okugeeyogerera. Nze Bishop George Sinabulya eyali omulabirizi omulebe ow'obulabirizi buno obwa Central Buganda ne mukyala wange Addis Ababa bayimirirako bakulabe oyo twakamala naye ebbanga ttono myaka 61 gyokka naye is still young. Oyo bwe twasooka okulaba omusajja ono Major Gen nga tuva mu ttendekero Namutamba Teachers College mwaka 1959 nenzijja okubeera omusomesa Mityana kale wange omugenzi Sawolobega nampa essomero erye baayitanga NAC Native Anglican Church ojoyo mwe namusomeseza okuva mu myaka gy'enkaaga nga tannabagenda mu lubiri nensomesa omusajja oyo gwe mulaba abamwogeddeko ebimufaako mu famire mukimanyi. Njagala okukubiriza famire mubeere bumu, mwagale omusajja oyo n'abaana be mu famire yammwe ng'eggwanga n'ensi yonna bwe yagadde omusajja oyo. Ate kiba kizibu nnyo omuntu okuyiga munno nga munnange Edis oyo yanjiga ever since up to now. Wonderful. Okuyiga munno mwagala nayiga Kasirye Ggwanga nga kakyali kaana kato naye nanjiga mu bujulirwa benyeza okuwa nsaliddwa nnyo obutafuna kigambo kye kyankomerero yankubira esimu emirundi ebiri. Musomesa wange njagala njogereko naawe nina ebigambo ebinnuma naye njagala njogereko naawe mukaweema mukatende mukayumba kange akatono akali ebusujju. Nali teekateeka okujja omu ku baana nankubira essimu singa kumwogera omwana taata ali ku kitanda e Nakasero era nga 25 omwezi gwa Meyi nesitukiramu okugenda e Nakasero. Keresi yaluwa wuli eri nensaba Keresi nga yamuliko n'omwana omu omuwala simula ali luddawa. Ndowooza nayogerako naye nga yali amaze nga yakyasobola kwogera. Naye okwagala okwo okuba bwe namusomesa myaka gy'enkaaga up to now ng'akyasobola okugamba mpulire ekigambo eky'enkomero mu bulamu bwe. Okwagala okwo bannange njagala okubateeka mu mwenna ab'enzikiriza ez'enjawulo ab'ebyobufuzi eb'enjawulo mu bifo bimubulira obuvunanyizibwa omuntu akwagala ng'alina kyanaakuggyako nze oyo yanjagala nga talina kyanzija siri mugagga esiridde financially nedda. Era yaŋŋamba njagala okutegeeza Bishop wange njagala okutegeeza musomesa wange nkwagala si kubanga olina kyonompa nze nkuwa era byabadde ampasiriza ddala owulira kubanga yagala mukyala wange mu byobusuubuzi. Mukyala wange musuubuzi temuzanyisa yakawumula edduuka yalitandika 1968 okutuusa 2018 musuubuzi kubanga yamugamba nga ayimirize toganga tolekala okusabiriza kibi ate n'omuntu akwebala anti wuyazze. Omusajja yabadde ayigiriza okuyigiriza kwonna okw'ekitalo. Mbaliriza aboogedde ku musajja ono ebigambo kambi bajjukize abadde muzira courage abadde yewaayo sacrifice mu buli ngeri yonna abadde generous ngali generous ng'agaba takuyitako ng'alabye olinawo obwetaavu n'atakuwa naaga abadde ampa toyiŋŋamba nti abadde akuwaki nze mmanyi ng'ali committed buli kintu kyakola ng'ali committed okubeera eno njagala okubategeeza commitment ekifo kino kirabye nga kyekifo yagamba ekifo ekiyinza kudescribe ye Uganda yonna part of Africa kiri Busejju
abali e Kampala babeereyo akakayumba nga mwabeera nabeera committed okubeera eno. Ekigambo ky'environment okukuuma ekigambo ekya describing of Africa abadde akiiko nnyo olwo namukwira n'essimu ng'alina ekigambo kyeyakola ng'akubya abantu gyebakuba mu biseera bino ng'akaddiye ddala ate amaanyi gamwedeko n'akuba. Waliwo omutaka omu gwe yagala gwe kati ogamba ndi wano ndi mutaka omutaka omutegeeza mutaka onobeera mutaka kwafu n'amuwujja embooko tomuzanyisa oyo yenga bwalaba ekintu akyo akikola. Era basabala mannyabo abayogedde ku bigambo ebyekiseera kino COVID-19 ekigambo si kyakuzannya. Era nga omukulu w'eggwanga ahani happening now. Tutaataaganya mu mpeereza yaffe okukutuusaako ebyakagwawo. Happening now. Emikolo egy'okuziika jeno eri tumwine tujagira maaso no batuusako embeera nga bwetambula abalabi baffe aba Salt TV tuli wano tuli sujjo tubatuusako tubatuusako emikolo gy'okuziika Gen Kasirye Ggwanga tubatuusako Gen Kasirye Ggwanga Maj Gen mu kiseera kino era nga kyekigenda maaso abalabi baffe aba Salt TV abantu bangi nga nkutegeezezza abamumanyiiko era nga bamumanyiiko ebintu bingi betugenda okuba nga tubatuusako mu kiseera kino nga bwetulira obwawo ebyuma byaffe okuteerera wali wetuli kubanga oboolyawo n'embeera y'obudde erabika etandika okukyuka wano wetuli haji tusanyusa okulabika ntusisinkanye butereevu ku Salt TV mukolo gwa kuziika Gen Kasirye Ggwanga. Biki by'omujjukirako? Kasirye Ggwanga muto wange, taata we taata omuto Katakala Kasirye Katakala, era twabeera bumu okuva mu buvubuka paka mu myaka gino gyonna byabadde sajja nga njagala nnyo va ku by'Oluganda naye ate n'omukwano tubadde ba mukwano nnyo, era nga bwe ngenda ekyaggwe tuyinza okusiibaawo muwema yaffe nga tutudde twogera budde n'obuziba bwe badde nzigye ne busujju nga era njagala nnyo
kale sina byenyinza kwogera ku ne mmalayo ku Meja Kasirye. Sina kyenyinza kwogera ku Kasirye Ggwanga naye ng'abadde omusajja w'abantu yabeera kiyamaani Mubere n'akolera Mubende n'amussa ku maapu. Kale n'olwekyo bwe njogera ku Kasirye n'obudde buyinza okuziba naye nsanyusa ennyo okulaba nengumya abaana bange babeere bakumu bibyo byonna Mukama yaleeta bibaawo. Nkulaba n'omuddaali era nze ssebo ndi abazirwanako. Museveni yakumpeera Fort Portal ndi musajja mulwanyi. Ekyo kitegedde taata ye Kasirye Ggwanga yes ate gwenwanidde wano yali bulungi nnyo yali eno busujju fane tubeera samuyazeya naye nga musajja teyeeyisa bubi n'akamu n'akatono. Olidde so yali musajja era nakati mwabadde ayita ng'agenda abagamba abantu tubeere bumu so n'ebirabo bw'atyo musajja tabadde mubi. Mu kitundu kino yaliko omukulembeze ndowooza baali tebannatematema mu zi disitulikiti. Biki ennyo bye mujjukira ng'ab'ebusujju bye yakolera ekitundu kyammwe? Yakolera ebisujju by'enkulaakulana ng'ayagala nnyo enkulaakulana era tewali tooliito zino z'amataka ate ng'ezisituse omulundi guno naye nga ye yali omuntu omupoole era nga akyafayo kimu enkulaakulana n'abantu kubeera bumu bulungi. Bingi ebimwogerwako byakola naye era bingi bye boogera nti obukambwe bwe bwali buyitirivu nnyo. Ekyo tebibulamu ate olaba n'omusajja mububeera mu makaago obaamu okambuwalira ate n'okulinga naye nga ye musajja omwangu naye nga bwakambuwala aba alina ali ku nsonga. Eno ekintu kya environment kyo yakisimbangako nnyo essira. Ekintu kya environment yakisimbako nnyo essira nga bwe tugenda maaso n'okuwulira ebyafaayo bye yakisimbako nnyo essira. Abantu baakwata okuwabula kwe oba abakwata abasigala nga bampaka ne basigala naye nga bo abasinga namba esinga yakwata size ensigo nyingi nnyo era nakati kyamaani waayo misago yazze waali wano okuziika kale yakola omulimu munene nnyo. Tetusobola butayogera ku nziika ye nga bwebadde tetuganye tuli mu COVID-19 naye abantu bangi abasigadde ebweru nga nawe mwoli kino kikuyisizza kitya? Kwegamba byo bwekibaawo kyo kituba kizze kino ba Mukama we yakireeta nti Kasirye aliziikwa bw'ati sooke tetwali buzibu bwonna era tulina kukigumira n'abannaffe abasigaddire eddala ku kkubo n'abasigaddire gye twapakinza emotoka tebafuddeeyo naye nga twaze wano kuziika ate n'obulamu kye twagala tetuyinza kubuuka bya mukulu Mukama waffe President kyeyagamba nti muwangane distance. Tuyanza nnyo tuyanzige Haji kubanga bwe nkutunuulidde engeri gy'oyambaddemu masiki obisse mumwa oba obisse nnyindo. Kwegamba omanyiize omusawo yali aŋŋaanye okuteekako bino naye olwa Mukama nga obutamugonga nina oba bakiyita kyo ganziyira ekitegedde taata kakati bwenziba ennyindo nyinza kuyisibwa obubi naye nga tesobola kujeemera kya Mukama wange kyeyagamba okitegedde sebo. Amanya ganze Haji Muhammad Semusu musajja ow'envuma era oyo muganda wange tubadde ekyaddondo tutuula wamu n'oyo muganda noono muganda wanvuma ye Kasirye kale mbadde mweyagaliramu nnyo ng'era kyaddondo bw'atunulira Kasirye waali nga nawe Haji Semusu ajja kundaba kale Mukama bw'atwalidde omuntu omugaso bw'ati. Tuyanziza nnyo tuyanzige Haji tukyali busujju tukyagenda maaso n'obbalaga enteekateeka ez'okusiibula Gen Kasirye Ggwanga. Maj Gen yava mu bulamu bw'ensi eno olunaku lwali lwa Heroes Day ku lunaku lwennyini olwabaziranga nnaku z'omwezi 9 omwezi guno gwennyini gwe tulimu lwe yava mu bulamu bw'ensi eno naye kati wano tulaba abantu bo abasigadde ebweru bangi. Tugenda kubanga tusooka tuddeyo kate tugende maaso ne Isaala tugende maaso n'okusabira era tujja kubanga tudda n'abantu bwe tutyo tuzzeeyo mu saavisi ey'okusabira Gen Kasirye Ggwanga.
olukusa tulyoke tuwumbewumbe. Ekiseera kino sirina maanyi gayita UPDF nga nawuliddewo omukulu waayo ali wano. Bakama bange muzikirize nzeeyo obuyinza, Mukama abe nammwe. Sofia, nkyusa battery. Tutudde gye tuli tusobola okutudde wano ne tutunula eri naye tova ku ki ate bw'obeera na agiyita entuno ne Chief Mona ne CDF ne ba generals abalala bajja kugenda wansi wali bamaliriza ebisembayo tulyoke tuwumbewumbe. Anaye waliwo ekintu ekibadde kikulu nnyo naye ndowooza lwakuba tubadde tugoba budde. Omukulu mukadde waffe atugenzeeko abadde yawumula amagye n'olwekyo abadde ali veteran ng'ali mu reserve force. N'olwekyo mu tiimu egenda wansi tulina general akomandinga reserve force mu Uganda, Lieutenant General Otema Awany Charles wali wano naye ajja kugenda wali kubanga ono abadde ali staff we. I have been informed that after the burial, the chief guest and his entourage will go for a tree planting in remembrance of the fallen general. And that tree is going to be put behind the tents. Banaye munzikirize waliwo omulenzi gwe bayita Yasini nga yabadde driver w'omugenzi. Yasini oliwa? Yasini yabadde akuuma Camp David, abadde akola buli kimu kyonna so tabadde driver yekka. Olwekyo omulenzi oyo bambi asigadde bw'atyo. Ndowooza bakadde baffe, bakama baffe, banna Mityana, banna Busunju, mulenzi oyo tulabe nti asigala nga talina muzadde. Yasini weebale omulimu ogwo era Katonda ayongerewo. Nga bwe batubuulidde bwe tuvaawo mugenda nga tetulidde kya misana. Olwekyo ku lwange ne ku MC wange tugenda kusayininga off omugenzi Mukama amuwe ekiwummulo ekitaggwaawo.
ABC TV and all the other TVs that are broadcasting this official send-off of Major General retired Wali Wali Kasirye Ggwanga here at So TV tukyagenda maaso batuusaako omukolo ogudibula Gen Kasirye Ggwanga wano wetuli nkugambye tuli Busujju tukyagenda maaso batuusaako buli kimu nga bwe kitambula mu kiseera kino era ekifaananyi kyolaba ekituufu bagenda maaso n'okulabika nti bakola emikolo egisembayo egy'okulabika nti aziikibwa mu kitiibwa ky'amagye ekijjuvu mu kitiibwa ky'abajeno ekijjuvu abajeno 6 beba mu situdde okumutwala abajeno 6 beba mu situdde okumutwala nga era bamugenda maaso n'okulaba nga bakulembeddwamu Maj Gen Kawagga oyo yaduumira First Division erina ekitebe kyayo wali mu bitundu ebyekakiri ate nga yetwala neno yonna gye tuli mu bitundu ebyebusujju oba ebitundu ebyemityana era nga kyekifaananyi ekituufu ekigenda mu maaso saawa zino kummwe abalabi baffe abali ku So TV ekyo kyekifaananyi ekituufu kati kyetubalaga nga Gen Kasirye Ggwanga agenda mu maaso n'okulabika nti asiibula tusuubira officers of the rank of Colonel, those General Edward Katumba, and also Minister of Works and Transport, said a number of things here about Kasirye Ggwanga. But you also noticed that in ranking here this afternoon as Gen Kasirye Ggwanga is being sent off, in attendance is also Lieutenant General Otema Wanyi, is also Lieutenant General Musanyufu, who is the Joint Chief of Staff, Major General Musinguzi, the UPDF Doctor, then Major General Apollo Kasita Goa, Major General Mzee Sabiti, the Deputy IGP is also here. I've also seen Brigadier Hedman Masiko, UPDF's CPC, Brigadier Richard Karemire, the UPDF spokesperson, and of course a number of all the other officers who are here to witness and to send off. Now this is typically scientific. You can imagine and notice that had it not been for COVID-19, the people that would be here on this hearing in Kenya village, you even just can imagine how many those would be. He's got 6 pallbearers at the rank of Colonel, and of course also 6 sword bearers who are the same rank with him, and those are the ones in charge of seeing how this ceremony is supposed to be officiated, and of course as it's being sent off. As you can see, just right there, the UPDF funeral service doing the job here to finally lay the body of Major General Wali Wali Kasirye Ggwanga in his grave where he will lie for eternity. As you can see, that's how the ceremony there is being conducted, being witnessed, of course, by the church here in Mityana. You heard from the clergy, you just saw the clergy, the message that was preached there, of course, to send off this gallant son of Uganda and also gallant son of Africa. Now where we are here, or the church that is presiding over is Bujubi, a parish church of Uganda from the central Buganda diocese that has been managing
this event, as you can see. Now, there goes the casket being laid finally into Kasirye Ggwanga's final resting place here in Nkene, Busuju, in the district of Mityana. That is happening at exactly 1:45 this afternoon on this 12th day of June in this year 2020, as we write that history about Kasirye Ggwanga. We'll just remember him, a very touching speech that was given to us there by the CDF General David Mozi about who this man Kasirye Ggwanga was. And of course, these are some of the issues or things that will be written about Kasirye Ggwanga. The best we can say is fare thee well, Kasirye Ggwanga, to just have a message of encouragement to ourselves that Kasirye Ggwanga can never return to us, but it is we who shall go to where he's gone. Now he's crossed over to his life, served, done his bit for the country, for his life, and that is why we are here today, televising it, talking about him, eulogizing him, and remembering him for the selflessness and for the commitment that he gave, all the sacrifice and the bravery, the courage that this man, General Kasirye Ggwanga, had, as you can see. Now, those senior officers of the EPDF, as you can see them, just right there, witnessing in this scientific send-off of the man, General Kasirye Ggwanga. We're just waiting to hear the commands that are going to come forth there as those who are ready to do the gun salute are also waiting. As you can see, now that's how this burial is, of course, being conducted here. And you've seen they are burying and, of course, throwing in the flowers there to say fare thee well, bye-bye, Kasirye Ggwanga. Now that closes the chapter of Kasirye Ggwanga. His chapter of life started closing on Heroes Day just this week. And now we are doing what is the very final things to send off Kasirye Ggwanga. We will let him rest there in peace and eternally, as the rest of us also continue serving our nation, serving our country, and serving the continent of Africa, until the day that we'll also cross over to where Ggwanga has gone. Lots have been said and written about Kasirye Ggwanga. So many things have been said about him, and of course there's so many memories that so many people will continue to have about Kasirye Ggwanga. That was the man that we'll only live to remember. Just talk about him, remember the humor that he had, and of course the fun that we shared together, the life that we shared together, and the 68 years, of course, that he's lived with us here. We know that he will be missed dearly by all Ugandans, but mostly by the family and the other family of the Uganda People's Defense Forces, where he's been for much of his life and where his career has rested for all this time. The one thing that I also heard, General Kasirye Ggwanga was also nicknamed General Fog, a name that he adopted from one of the movies, just as you heard the CDF there, General Muhoozi, saying he loved watching movies. In one of the movies, he adopted the name of General Fog, and so many who worked with him remember him as General Fog, with, of course, his signature cigarette that he held just between his fingers all the time that you could see him. Now, General Kasirye Ggwanga is laid to rest here. We're just waiting for the final moments of the rest of the things as it's supposed to be done. It was senior officer, a man at his rank as a 2-star general of the Uganda People's Defense Forces here in Nkene village, Busuju. We are just saying, and of course being part of that, the local council chairperson 5 of Mobende, who also came on after Kasirye Ggwanga, of course not immediately, but after the one who came on after Ggwanga, is also here with us, Amoti Bazigatirao Kibuka, a man that was also trained and inducted in leadership by Kasirye Ggwanga. And of course, Chizige of Mityana, as you saw. Now that's where we are. A church seems to have concluded
their beat, and the rest of the duty now will get to the UPDF. We're waiting to see what they do, and of course the church there has done their bit, and of course laid the body of General Ggwanga at rest. We're now just going to witness what UPDF has to do as they send off this very senior man, Samuel Kasirye Ggwanga, who is being laid to rest now. Let's listen and hear the commands that come through as Kasirye Ggwanga is finally seen off and sent home to eternity. The 13-gun salute for Major General retired this day, and as it was planned.
Protestant scene. Here now, people living and of course going off and of course going away. We'll just remember Kasirye Ggwanga, the memories about him, all the things that he's done, and of course the life that God gave him to us to be in Uganda, and of course for everything that is done. We want to thank you very much for being part of this scientific event here in Ankene village, Rusuju sub-county in the district of Mityana, where we've witnessed the send-off of Major General retired Samuel Kasirye Ggwanga. Thank you so much at the team at Ankene here. My name is Maj Gen Kasirye Ggwanga. We now send back.